హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ తెలుగు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ వీరా. ఈరోజు మనం కాలర్ మైక్ తయారైపోతున్నాం. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన గంట ఆన్లో పెట్టుకోండి. మీరు లైక్ చేస్తే ఇది ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే ఇలాంటి వీడియోలు తయారయ్యడానికి మోటివేషన్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చాలామంది చూస్తున్నారు. ఇలా ఫోటో పెడతా చూడండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి చూసుకోండి. ఏం కాదు, చేస్తే నాకు ఇలాంటి వీడియో చేయడానికి మోటివేషన్ అవుతుంది. ఇంతే ఫ్రెండ్స్, మీరు చేస్తారని నాకు తెలుసు. స్టార్ట్ చేద్దాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫస్ట్ ఇది కావాల్సింది ఇంకట హెడ్ ఫోన్స్కి ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, అది ఒకటి కావాలి. ఇంకోటి మైకు. ఇది అల్లనే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. డీసాల్వింగ్ చేసుకొని తీసేసిన వాళ్ళకి వెళ్ళి రిమూవ్ చేసి చూపిస్తున్నా. ఫస్ట్ ఇదికి 2 వైర్స్ సాల్వింగ్ చేసి చూపిస్తా. ఫ్రెండ్స్, కలెక్షన్స్ అయిపోయినాయి, తర్వాత చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, సాల్వింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఒక క్యాప్ కావాలా. ముంగడ కొంచెం పెద్ద హోల్ వేసుకొని చూపిస్తాం. ఫ్రెండ్స్, ఇది హోల్ వేసుకున్నా. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇలా సెట్ చేయాలా. జాగ్రత్త ఫిట్ చేసుకోవాలి. వైర్ తెగకుండా టైట్గా సాల్వింగ్ చేసుకోవాలా. ఫ్రెండ్స్ చూడండి. తర్వాత పైన దాంట్లో ఒకటి మరియు కింద దాంట్లో ఒకటి ఇవ్వాలా. తర్వాత హీట్ స్టింక్ వేయాలా. వేస్తున్నా. ఇది మన సాల్వింగ్ అయినతో ఇలా అంటే చాలు, అదే అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, మీకు ఏర్పడతలేదు కావచ్చు, చూపిస్తాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, దగ్గరికి వస్తుంది మొత్తం. చూడండి. ఇక్కడ టేప్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, వైట్ కలర్దేమో మైనస్, మిగతా బ్లూ కలర్ ఏమో ప్లస్. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ బ్లూ కలర్ ఉంది కదా, అదేమో పాజిటివ్. ఎల్లో ఏమో నెగిటివ్. పెద్ద ఉందేమో పాజిటివ్, చిన్న ఉన్నదేమో నెగిటివ్. బ్లూ గన్తో ఇది అంటే కదా. ఫ్రెండ్స్ పెట్టినా. ఫ్రెండ్స్, తర్వాత నెగిటివ్. ఫ్రెండ్స్, తర్వాత మీకు ఎంత కావాలంత వైర్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటికి జాయిన్ చేద్దాం. సింపుల్ ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ వైర్లు తీసేయాలా. ఇటు సైడ్ కూడా. ఫ్రెండ్స్, వీటికి కలెక్షన్స్ ఇద్దాం. సింపుల్.
ఫ్రెండ్స్ ఇదికి టేప్ వేసుకోవాలా. ఫ్రెండ్స్ ఇది కట్ చేసుకోవాలా. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ ఫ్రెండ్స్ వైట్ కలర్ ఏమో ఎల్లో దానికి జాయింట్ చేసినాం, బ్లూ కలర్ ఏమో గ్రీన్ కలర్కి. ఇటు సైడ్ ఏమో ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ ఏమో బ్లూ కలర్కి రావాలా. ఇవి రెండు ఇలా జాయింట్ చేసి చూపిస్తాం. ఇయో జాయింట్ చేసిన, ఇది కూడా ఇక్కడ జాయింట్ చేసిన, ఇక్కడ టేప్ వేసిన ఊడిపోకుండా. తర్వాత ఇది మీదకి ఇట్లా పెట్టుకోవడానికి ఒక డస్టర్ తీసుకోవాలా. డస్టర్ని కట్ చేసి చూపిస్తా. ఇట్లా సీజర్తో కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు సాల్డింగ్ ఐరన్తో ఇక్కడ హోల్ వేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్ చూడండి హోల్ వేసిన. ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్ సెట్ అయింది. ఇది ఇట్లా టేప్ వేయాలా. ఫ్రెండ్స్ ఇలా కట్ చేసుకొని ఇలా పేస్ట్ చేయాలా. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఇది ఎక్స్ట్రా పార్ట్ అంతా కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకొని చూపిస్తా. ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంతే. ఇప్పుడు టెస్టింగ్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్ ఇదే మనం తయారు చేసింది. ఇప్పుడు ఇలా పెట్టి చెక్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్ వాయిస్ క్లియర్ వినబడుతుందా చెక్ చేయండి. కామెంట్ చేయండి ఇది ఎలా ఉందో. ఇక్కడ చూసినట్టే నచ్చినట్టే ఉంటుంది. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన గంటని ఆన్లో పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియో కలుసుకుందాం. బాయ్ బాయ్.